Nas profundas de cidade, lampadas amarellas iluminam ruas de pedra, criando sombras dançantes. Habitantes vestem trajes do passado, refletindo tradições que resistiram ao tempo e à modernidade. A arquitetura misteriosa revela arcos e colunas, como se guarda segredos de outras eras. Enquanto isso, ecos de risadas infantis misturam-se com o som de passos nas pedras molhadas. Lá em cima, o mundo moderno prossegue enquanto os subterrâneos permanecem intactos e encantadores. Os comerciantes vendem alimentos frescos e artesanato, relembrando a tradição de seu povo. A cada esquina há uma história viva, cantada em murais pintados nas paredes de pedra. Assim, a cidade subterrânea, cheia de vida e mistério, continua a encantar seus visitantes.